Dear students, today our lesson is reflection of light at curved surfaces. I think you remember my name. My name is Meghashyam. I deal physical science for 10th class. Now you are promoted from 9th class to 10th class. So కొంచెం విచిత్రంగా ఉంటుంది ఈ సిచ్యువేషన్. Without exams you are promoted na. So anyway, due to corona, let us get into talk today. This lesson I want to tell you in 3 parts. సో 3 సెక్షన్స్లో 3 పార్ట్స్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ వరకు చెప్తాను. సో లెట్ us రివైజ్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్, మీన్స్ 9th class reflection topic at plane surfaces. Now we are turned into curved advanced section. So let us have a look over it. First, what is reflection of light? It is a revision. Okay, the process of sending back light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light. సో అందరికీ తెలిసింది, ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ మీద లైట్ రేస్ పడినప్పుడు అవి ఆ మెటీరియల్కి రెండో సైడ్ రాకుండా, ఓకేనా, మళ్ళీ సేమ్ డైరెక్షన్, అంటే సేమ్ అది ఎటువైపు నుంచి వస్తున్న లైట్ అటువైపు మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం. This is the representation in ray diagram. Let it be the surface of the object. Surface of an object or surface of a mirror always represented like this. You all well known. This is the normal to the surface and a perpendicular line. So now some rays are coming from the source and they will incident on the surface of the object. So hence these rays are called incident rays. What happened? Simply they get bounced back, అంటే మళ్ళీ అది వేరే వైపు పంపించబడతాయి. సో దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్. అదే కదా మన డెఫినేషన్. సో కాబట్టి ఈ రేస్ని మనం రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అంటాం. ఇన్సిడెంట్ రేస్, రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అండ్ నార్మల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఫర్ ఎ రే డయాగ్రామ్ వీ రిక్వైర్ దీస్ 4 minimum. Right. Example, silver metal is one of the best reflectors of light. అందుకోసం మనం రోజువారీ చూసుకునే అద్దాల్లో, మేకప్ మిర్రర్స్, వాటిలో మీరు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి బ్యాక్ సైడ్ స్క్రాచ్ చేస్తే కొంచెం రెడ్ కలర్ కోటింగ్ ఉంటుంది, దాని కింద సిల్వర్ కలర్ కోటింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఏం లేదు, ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ తీసుకొని పైన సిల్వర్ కోటింగ్ వేస్తారు, దానిపైన మళ్ళీ ఒక రెడ్ కలర్ ఫెర్రస్ కోటింగ్ వేస్తారు. సో దట్స్ వై అదేమవుతుందంటే మన రిఫ్లెక్షన్ని చూపిస్తుంది, మన ఇమేజ్ని చూపిస్తుంది. మిర్రర్స్ వీ యూజ్ ఆన్ అవర్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్స్ ఇన్ అవర్ హోమ్ ఆర్ ప్లేన్ మిర్రర్స్. సో అవన్నీ వరుసగా మనకి ఎలా ఉంటుంది, వాటి సర్ఫేస్ అంతా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, సో ప్లెయిన్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని మనం ప్లేన్ మిర్రర్స్ అంటాం. సో అలానే రేస్ గురించి కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. రే అనేది ఎప్పుడైనా మనకి మ్యాథ్స్లో వచ్చి ఉంటుంది, మీకు సైన్స్లో కూడా వస్తుంది. ఒక సోర్స్ నుంచి బయలుదేరుతుంది, అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ ఏ రే. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, రెండో వైపు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈజ్ నెవర్ ఎండింగ్. అందుకే మనం యారో మార్క్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో యారో మార్క్తో రిప్రజెంట్ చేసిన దేన్నైనా మనం రే అనొచ్చు. సో అయితే రే సింగిల్గా తీస్తే దాన్నేమో సింగిల్ రే అంటాం, లేదు కలెక్టివ్గా కొన్ని రేస్ వస్తాయి. సో అంటే బండిల్ ఆఫ్ రేస్, వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం. సో లెట్ us see it is a single light ray. Now there are bunch of light rays. This is called beam of light rays, right? I'll have a clear for that. సో నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్. సో రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎలా జరుగుతుంది అనే దానికి మనకు ఒక 2 లాస్ ఉన్నాయి. ఏం జరుగుతుంది, రిఫ్లెక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అండ్ ఎలా జరుగుతుంది, దీన్ని బట్టి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఇది మనం తెలిసిన వాళ్ళతో మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఏంటి, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి, లెట్ us హ్యావ్ ఎ లుక్. So I think again we want a ray diagram. It is a surface of an object
and we require normal. Normal means perpendicular line, imaginary perpendicular line to the surface. Then this is called normal. An incident ray, what is this? It is an incident ray, and what happened, it will get reflected like this, then a reflected ray antam. So now let us have an angle between normal to the surface and incident rays. Now it will blink, look at this, okay na? The angle between normal and incident ray is called as I, angle I. I means incident ray లో ఫస్ట్ లెటర్ I కాబట్టి దాన్ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాం, ఓకేనా. నౌ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ యాంగిల్ హియర్ బిట్వీన్ ద నార్మల్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే. నార్మల్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్కి రిఫ్లెక్టెడ్ రే కూడా మళ్ళీ యాంగిల్. లెట్ us have a blink S, that is called angle R, which is nothing but angle of reflection. So finally we conclude that angle of incidence is always equal to the angle of reflection at any cost. మీరు I తెలిస్తే R అదే అవుతుంది, R తెలిసిన I రాసేయచ్చు. సెకండ్ లా, ఫస్ట్ లానేమో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సెకండ్ లా, ద ఇన్సిడెంట్ రే, ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ ద నార్మల్ టు ద మిర్రర్స్ at the point of incidence all lie in the same plane, ఒకే ప్లేన్. అంటే ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ నార్మల్, ఈ మూడు ఎప్పుడు కూడా ఏముంటుంది, సేమ్ ప్లేన్లో ఉంటుంది. ఒకటి ప్లేన్ మారిస్తే మిగిలినవన్నీ కూడా సేమ్ ప్లేన్లోకి వచ్చేస్తుంటాయి, చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఓకేనా, రైట్. సో దీస్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ ఇంక్లూడింగ్ స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్. ఇప్పుడు మనం ప్లేన్ సర్ఫేస్ చూసాం. స్పెరికల్ సర్ఫేస్ అంటే ఏమవుతుంది, కొంచెం బెండ్ ఉన్నాయి కూడా ఉంటాయి, రైట్. నౌ ఇమేజ్, ఇది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఇమేజ్, an image is formed when light rays coming from an object meet at a point after reflection from a mirror. ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ మిర్రర్ మీద పడి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతాయో ఆ మీటింగ్ పాయింట్ని మనం ఇమేజ్ అంటాం. అంటే ఏమవుతుంది, ఆ మీటింగ్ పాయింట్ దగ్గర మళ్ళీ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ ఇమేజ్ లాగా కనిపిస్తుంటుంది, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఓకేనా. సో ఇక్కడ మిర్రర్లో మనకి కింద చెస్ పాన్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ అది కూడా అక్కడ, అంటే అక్కడ ఇమాజినరీ ప్లేన్ కోసం ఇమాజినరీ వర్క్ జరిగింది. బట్ వాట్ ఎవర్ మీద రిఫ్లెక్షన్ అక్కడ జరిగిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, అది చెప్పదలుచుకుంది. సో ఈ ఇమేజెస్ ఎన్ని రకాలు, ఇది కొంచెం టిపికల్. ఇమేజెస్ అంటే ఇమేజ్ అంటే ఒకటే ఉంటుంది, దీనిలో టైప్స్ ఏముంటాయి, ఎస్ దేర్ ఆర్. మనం చదువుకొని వచ్చాం 9th క్లాస్లో ఆల్రెడీ. రియల్ ఇమేజ్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. రియల్ ఇమేజ్ అంటే నిజంగా ఏర్పడిన ఇమేజ్. నిజంగా ఏర్పడటం ఏంటి, వర్చువల్ అంటే ఏర్పడినట్టు భావించేది, ఓకేనా. సరే చూద్దాం. రియల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ వెన్ లైట్ రేస్ ఆఫ్ లైట్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిన లైట్ రేస్ ఏమవుతాయి, మీట్స్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ మిర్రర్. మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి, అప్పుడు మనకు ఫామ్ అయ్యేదాన్ని రియల్ ఇమేజ్ అంటారు. సో వర్చువల్ ఇమేజ్ ఏమవుతుంది, వర్చువల్ ఇమేజ్ ఈజ్ అన్ ఇమేజ్ ఇన్ విచ్ ద అవుట్ గోయింగ్ రేస్ ఫ్రమ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ డూ నాట్ మీట్ ఎట్ ఏ పాయింట్. పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వవు. ఇట్ విల్ అపియర్ టు మీట్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ఆర్ బిహైండ్ ద ఆప్టికల్ డివైస్. మనం దేనిలో అయితే చూస్తున్నామో కానీ దానిలో కనిపిస్తుంది, అంటే మీట్ అవ్వవు, నిజానికి మీట్ అవ్వవు, కానీ మీట్ అయినట్టు కనిపిస్తే దాన్ని మనం వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటాం. మరి ఎలా కనుక్కోవటం, డిఫరెన్స్ రియల్ ఇమేజ్కి వర్చువల్ ఇమేజ్కి డిఫరెన్స్ ఎలా కనుక్కోవడం అంటే, సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. రియల్ ఇమేజెస్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఏ స్క్రీన్ మీద ఫామ్ చేసి, అంటే మనం ఏదైనా ఒక స్క్రీన్ పెడితే దాని మీద మళ్ళీ ఇమేజ్ మనం, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొజెక్టర్, అండ్ కెన్ బి సీన్ విత్ ద ఐస్తో మనం చూడవచ్చు. వర్చువల్ ఇమేజ్ దే డు నాట్ యాక్చువల్లీ మీట్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్, ఓకేనా. అంటే దే డు నాట్ ఫామ్ ఆన్ ఎ స్క్రీన్ మీద ఫామ్ అవ్వు, అండ్ వీ కెన్ సీ దెమ్, నో ప్రాబ్లం, ఓకే. సో ఏ ప్లేన్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ వర్చువల్ ఇమేజ్. మనం రోజు అద్దంలో చూసుకుంటామే, అది ఏ ఇమేజ్, రియల్ ఇమేజ్ ఆర్ వర్చువల్ ఇమేజ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఎందుకంటే దాన్ని మనం ఏ
స్క్రీన్ మీద దాన్ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేసి చూపించలేం కాబట్టి వీ కెనాట్ క్యాచ్ దట్ ఇమేజ్ ఆన్ ఎ ప్రొజెక్టర్ ఆర్ ఆన్ ఎ స్క్రీన్. సో నౌ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, లెట్ us have a look over it. Here we have image here, ఓకేనా. ఫ్లాట్ మిర్రర్ అంటే ప్లేన్ మిర్రర్ని మనం ఫ్లాట్ మిర్రర్ అంటాం. ఐ ఈజ్ దేర్, వన్ సమ్ ట్యాబ్లెట్ బాక్స్ బాటిల్ ఈజ్ దేర్. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై మిర్రర్ ఆర్ ఆల్వేస్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. వర్చువల్ ఉంటాయి, అలానే ఎరెక్ట్. ఎరెక్ట్ అంటే నిలువుగానే అంటే తలకిందులుగా కాకుండా ఎలా ఉందో అలా కనిపిస్తే దాన్ని మనం ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం. సపోజ్ కొన్నిసార్లు తిరగలు కనిపిస్తుంది, దాన్ని ఏమంటాం మనం ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం, ఓకేనా. ఎరెక్టెడ్, ఇన్వర్టెడ్, రైట్. సెకండ్ పాయింట్, సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఎంత సైజు ఉంటుందో అంతే సైజు, మనం ఏ సైజులో ఉన్నామో మన అద్దంలో కూడా అదే సైజులో కనిపిస్తాం, ఓకేనా. బట్ దే ఆర్ లేటరల్లీ ఇన్వర్టెడ్. లేటరల్ ఇన్వర్టెడ్ అంటే లెఫ్ట్ రైట్గా, రైట్ లెఫ్ట్గా కనిపిస్తుంది. మనం ఏని చూస్తే తిరిగేసి రాసినట్టు, ఓకేనా. స్మాల్ బి స్మాల్ డీలా కనిపిస్తుంది. మన కుడి చేయి ఎడమ చేయి వైపు, ఎడమ చేయి కుడి చేయి వైపు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని మనం అన్నాం లేటరల్ ఇన్వర్షన్ అంటాం, ఓకేనా. సో ద ఇమేజెస్ ఫార్మ్, థర్డ్ పాయింట్, ద ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై ద ప్లేన్ మిర్రర్ ఆర్ యాజ్ ఫార్ బిహైండ్ ద మిర్రర్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. మిర్రర్ నుంచి మనం ముందు ఎంత దూరంలో నిల్చున్నామో లేదా ఆబ్జెక్ట్ ఎంత దూరంలో ఉందో సేమ్ ఇమేజ్ కూడా అంతే దూరంలో ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్ అండ్ ఇమేజ్. అది ఓన్లీ ప్లేన్ మిర్రర్స్కే, మనం కర్వ్డ్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. So now lateral inversion. If an object is placed in front of a mirror, then the right side of the object appears to be the left side, and the left side of the object appears to be the right side of this image. This changes of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion. Right. Let us have types of mirrors. అంటే అద్దాల రకాలు ఏంటి, mirrors types. So we have types. There are mainly two types, plane mirrors, spherical mirrors. అంటే this is based on the shape of the mirror. ప్లేన్గా ఉంటే దాన్ని ప్లేన్ మిర్రర్ అంటాం, కొంచెం బెండ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటాం. స్పెరికల్ అంటే గుండ్రంగా ఉండే, అంటే బెండ్ అయ్యాయి. సో గుండ్రంగా ఉన్నాయన్నీ కూడా మనకి బెండ్ అయినట్టు కనిపిస్తాయి కాబట్టి మనం దాన్ని ఏమంటాం స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటాం. బెండింగ్ మిర్రర్స్ అని అనకూడదు, ఓకేనా. ప్లేన్ మిర్రర్స్, స్పెరికల్. సో ప్లేన్ మిర్రర్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే మిర్రర్స్ దట్ హ్యావ్ స్ట్రైట్ సర్ఫేస్, ఓకేనా. అండ్ స్పెరికల్ హ్యాస్ మిర్రర్స్ దట్ హ్యావ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, రైట్. సో ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఎగ్జాంపుల్ సెలూన్ మిర్రర్స్. మనం అక్కడ ఇమేజ్లో గర్ల్ ఏం చేస్తుంది, కోంబింగ్ చేసుకుంటుంది తన హెయిర్. సో అది ప్లేన్ మిర్రర్ కాబట్టి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, హెయిర్ కూడా ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది, ఎంత లాంగ్ ఉంటుందో అర్థం అవుతుంది, ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి. సో ప్లేన్ మిర్రర్ రిప్రజెంటేషన్ మనం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తాం, దానికి క్రాస్ లైన్స్ గీస్తాం బ్యాక్ సైడ్, ఒక సైడ్, రెండో సైడ్ ఉండదు. కమింగ్ టు ద స్పెరికల్ మిర్రర్స్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి రోడ్ సేఫ్టీ మిర్రర్స్. మనకి టర్నింగ్స్లో పెద్ద మిర్రర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఇమేజ్లో మనకు అలా కనిపిస్తుంది. ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. బెండ్ అయి ఉంటుంది, ఓకేనా. అందుకోసం మనం బెండ్ అయి. ఇంకొకటి, ఇక్కడ డెంటిస్ట్ మన పళ్ళని చూసేటప్పుడు స్మాల్ మిర్రర్ తన చేతిలో ఉంటుంది, దాన్ని మనం చూస్తే అది లోపలికి బెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి రోడ్ సేఫ్టీ మిర్రర్ ఏమవుతుంది, బయటికి బల్జ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది, బల్జ్డ్ అవుట్ అంటాం. అదే డాక్టర్స్, డెంటిస్ట్ అంటే పళ్ళ డాక్టర్లు వాడే మిర్రర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే లోపలికి బల్జ్ ఇన్ అయి ఉంటాయి, ఓకేనా. సో ఇవి బెండ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అంటాం. ఇక్కడ సెలూన్ మిర్రర్స్ బెండ్ అయి ఉండవు, స్ట్రైట్గా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ప్లేన్ మిర్రర్స్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ బెస్ట్. అండ్ వేర్ వీ సా జనరల్లీ, లెట్ us టేక్ ఎ స్పూన్, ఓకేనా. స్పూన్లో మీ ఇమేజ్ చూసుకోండి. ఒక అద్దం తీసుకోండి, ఒక స్పూన్ తీసుకోండి. అద్దంలో మీరు ఎలా ఉన్నదో అలానే కనిపిస్తారు. సో సపోజ్ స్పూన్ని చూసుకొని స్పూన్లో కొత్తగా, అంటే అప్పుడే సీల్ తీసినవి ఉంటే చూడండి, కొత్తవి అయితే కనిపిస్తాయి. దానిలో
మన ఇమేజ్ రివర్స్, లేదంటే కొంచెం ఉబ్బినట్టు, కళ్ళు పెరిగినట్టు, లేదా ఏదో రకరకాలుగా కనిపిస్తుంది. ఒక పార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయినట్టు, ఇంకో పార్ట్ చిన్న 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 కళ్ళు, పెద్ద పెదాలు, ఇలా రకరకాలుగా కనిపిస్తాయి. సో ఇవేమవుతాయంటే మీరు దాని షేప్ చూస్తే లోపలికి బెండ్ అయినప్పుడు, బయటికి ఉబ్బెత్తుగా వచ్చినప్పుడు, అంటే బల్జ్ ఇన్ అండ్ బల్జ్ అవుట్, ఈ కేసులో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో సపోజ్ ఇలా బల్జ్ ఇన్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం కాంకేవ్ మిర్రర్స్ అంటాం, బల్జ్ అవుట్ అయితే దాన్ని కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ అంటాం. ఓకేనా? దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టుడే పార్ట్ 1 టాపిక్. ఓకేనా స్టూడెంట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్, గివ్ ఏ కామెంట్. థ్యాంక్ యూ.